عليكم السلام يا رجالة، سامعني؟ طب يا جماعة، هل انتوا سامعيني ولا لأ؟ الو، انا بس طالع عشان اتست. يعطيك العافية. الله يخليكم يا جماعة. طيب يا جماعة، انا بس علشان انا في الامارات فمحتاج ان انا اشغل VPN. طب الحمد لله. فمبدئيا صوتي انا هيكون متأخر عنكم، والمشكلة اللي لسه واخد بالي منها ان هو كمان التليجرام كمان هيبقى بالنسبة لي متأخر، AMA بتاعهم على التليجرام. فين ساتوشي ستريت باتس اهي. هنخش دلوقتي، بس هما المفروض مفيش حد يعني. فانا عايز اجرب بعد اذنكم الرجاله اللي معانا على التليجرام فين. احنا اهو. انا هعمل هنا. ما ينفعش. ممكن نخرج من دي طيب. ماشي. ثانية واحدة. طيب يا جماعة، أنا عايز حد من الناس اللي معانا على التليجرام. أيوة عبد الرحمن، عايزك تتكلم. وعايز أعرف الناس اللي عبد الرحمن. على يا الأغلب أنت عملة مش هتسمعني من التليجرام. عايزك تتكلم. عايز أعرف الناس اللي على خالد أنت سامعني؟ يا خالد. طب اتكلم علشان أنا عايز أعرف. الو خالد، عم تسمعني؟ أنا سامعك، أنا سامعكم عم يا تسمعني جماعة. يا حبيبي؟ أنا يا جماعة اللي على هو اليوتيوب عامل ميوت عايز هو عامل أعرف. ميوت أظن. السلام عليكم. انتوا سامعين الجروب اللي على عليكم التليجرام السلام يا ولا أحمد. لأ؟ عليكم السلام والكرام. شو الاخبار؟ الحمد أوه. لله والله. عاملين ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بس سؤال. يا رجالة، مفيش أي حد سامعني. مثلا في الويكند بينزل. الله أعلم. انتوا محدش سامعني برضو، استغفر الله العظيم. أنا والله الفترة بيع. طب يا جماعة اللي على اليوتيوب انتوا المفروض سامعين. الله يخليكم يا جماعة، الكلام حلو، بس أنا آسف أنا طالع علشان عايز أظبط ال AMA فمش مركز. انتوا سامعيني؟ سامعين الفويس شات اللي أنا عاملها على التليجرام ولا لأ؟ أنا عامل فويس شات على التليجرام عشان أشوف لما أجي هنقل الفويس شات بتاعت ساتوشي ستريت باتس. سامعين الناس اللي بتتكلم؟ لا، عايز أعرف سامعين الناس اللي بتتكلم في التليجرام ولا لأ؟ الناس اللي بتتكلم في التليجرام مش سامعيني. احنا على التليجرام بنحكي عادي. انت يا علي، انت معانا على الكول بتاعت التليجرام. علي، انت سامعني؟ اللي مشتركين على التليجرام هيسمعوا، انما يوتيوب لا. لا، اللي بيحصل العكس. انا مخلي المفروض انتوا تسمعوا اللي بيتعرض عندي على الكمبيوتر، بس الناس مش قادرة تبص على الشات. بصوا هنا. انا عايز اعرف، انا دلوقتي لما اخش على ال AMA بتاع ساتوشي ستريت باتس هخش بنفس الطريقة. فعايز اتست انتوا هتسمعوا الناس اللي بتتكلم دي ولا لا. هما مش عايزين يتكلموا. مش واخدين بالهم. يا رجالة، مش فاهم في ايه. خالد، ايوه.
سؤال خالد. انتوا بقى يا جدعان اللي على اليوتيوب سامعين الناس اللي مستر بتتكلم سافن. على التليجرام دي ولا لأ؟ مستر 7 معاك. أيوه. أنا معاك. الناس اللي على التليجرام، الناس اللي على خلص اليوتيوب يلا سامعين عشان الناس اللي يسمعني بتتكلم على على اليوتيوب. التليجرام ولا لأ؟ أنا عارف. حد من اللي على اليوتيوب بس يرد. سامعينك الناس اللي على يمكن التليجرام طلع ولا هو لأ؟ قال من اليوتيوب. ممكن. سامعين الناس اللي بتتكلم. حلو قوي. خلاص اوكي، مية مية. ده اللي انا عايز اعرفه بس. بس عشان اضمن ان انا لما اخش هنا هسمع الناس، انتوا هتسمعوا الناس اللي بتتكلم. كنت عايز اجرب بس. طيب حلو قوي. تمام. عاملين ايه يا شباب؟ لا مؤاخذة بس عشان الوقت ضيق وحابب ان انا الحقها من اولها، فطلعت من غير ما اجهز حاجة. عاملين ايه؟ اسمع. طيب هو انتوا تسمعوا بس في بطء شديد علشان انا مشغل في بي ان، وعلشان طبعا الاستريمنج لوحده كفايه يعني. بس في بطء شديد، معلش هتلاقوني الحاجات هقراها متاخر والصوت هيوصل لكم متاخر شويه. هما لسه محدش دخل من التيم بتاع سيف مون، او معرفش بقى هيبقوا. يا جماعة اللي حابب ان هو يخش على التليجرام وينضم معاهم في ساتوشي ستريت بيتس، لو حابين قولوا لي هبعت لكم اللينك بتاعهم. لو كده برضو اللي حابب ينضم، لو عايزين تخشوا عندهم يعني وحابين انتوا كمان تبقوا سامعينه لايف. ده اللينك بتاعهم لو انتوا حابين يعني. بس اللي يخش خلوا بالكم من الناس النصابة اللي هتخش بقى، هيلاقيك موجود في الجروب، هيروح جاي مكلمك وبعت لك يا باشا. خليك طبعا منور، انا بقول لك لو انتوا حابين يعني، اللي حابب برضو يتعامل من نفسه على طول. بس فكده كده ايه اللي انا بقول كده عشان اقول اللي هيخش هناك هتلاقي في ناس من جوه اللي في الجروب هتقعد تكلمك وتنصب عليك وتقول لك حوارات. خلوا بالكم من الحوارات دي يعني، احتياطي يعني. انا كل لما اخش جروب كبير اخش الاقي ناس كتيره بتكلمني ونصابين كتيره يعني. مين بقى بعت ايه؟ معلش يا رجاله. هبص دلوقتي على الرسايل بقى. مساء الفل، مساء الجمال. خلود عبده حبيبي، يعطيك العافية. الله يعافيكم يا شباب. الله يخليك، الله يخليك يا نواف، ربنا يخليك. اتكلم. شكرا يا علي. تمام. معلش تعبتكم معايا بقى. احنا سامعين تمام، ده اهم حاجة. انتوا اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ بنورك يا عم توفيق حبيبنا. احنا لسه مستنيينهم بس لحد دلوقتي. في 640 واحد. طب تصدق يا علي، انا اول قطمة اخدها هي دلوقتي حالا وانا بتكلم دلوقتي. ما لحقتش يعني، لسه ما ضغطهاش. اللايف بتاعهم المفروض ان شاء الله كمان 9 دقايق يعني، قاعدين مستنيين. فريد حبيبي والله
معلش يا جماعه، انا مشغول بس الفتره دي، عشان كده مش عارف انزل فيديوهات كل يوم. ان شاء الله قريب الدنيا تظبط معايا ان شاء الله. احنا كده نقعد بقى نولع سيجاره، نستناهم، نشوف الناس دي هتقول ايه. باقي كام؟ احنا خلاص جاوبنا على الكلام ده. يا جدعان، الناس اللي على التليجرام جايه هنا تشرد لي على اليوتيوب ولا ايه؟ مش كده؟ سؤال، اتفضل. اكيد. طب انا عامل السلو مود عشان بس لو كده اقفله لكم. استنى، بيتقفل منين ده؟ بس انا ما بطلعش لايف اصلا، فانا مش عارف صراحة، سامحوني. لا. طب اللي عنده سؤال يتفضل برضو. عاش واقف احلى ما يطلع لايف. يعني ايه؟ مش فاهم. معلش انا اسف يا عم خالد. مش عارفين نبعت. ايوه ايوه ماشي حاضر. انا بشوف دلوقتي بتعمل ازاي. انا ما اعرفش يا جدعان، معلش سامحوني، انا ما بطلعش لايف، ف ما عنديش فكرة. انا عملت السلو مود ومش عارف بيتقفل منين. لو حد يعرف يقول لي. السلام عليكم، هل الاجتماع بالتليجرام؟ مع العلم اني احبك ولي فترة اتابع شرحك وصوتك ومصداقيتك زي الفل. اخوك من السعودية. شكرا جدا ليك يا محمد، الله يخليك. محمد، الاجتماع بتاعهم على التليجرام، على الساتوشي ستريت بيتس تليجرام جروب. احنا اهو دلوقتي دخلنا الفويس شات وقاعدين مستنيين في 700 واحد، داخلين في 800 واحد وعمالين يزيدوا يعني. خلاص فاضل 7 دقايق ان شاء الله. اقفل التليجرام. طب التليجرام، اقفل تليجرام ايه؟ مش فاهم. طب فين عبده؟ انت فين يا عبده؟ انا محتاج عبده دلوقتي. لان حد ينده لنا عبده. محمد، الله يخليك يا محمد. احنا جاوبنا على ده الاجتماع بالتليجرام فعلا. توقعاتي للعملة، مش هو يعني يفضل لو قلت توقعات اقولها بعد الفيديو ده او بعد التليجرام ده. تي ال ام دي اللي اتعمل لها على اللانش باد بتاع باينانس تقريبا، الين باين حاجة ان اف تي تقريبا. لو دي انا معرفش عنها كتير صراحة، بس المفروض ان هي مش وحشة. البول ران اذا انتهى، في حد قال عملات كتيرة هتختفي. التي ال ام زي ما قلت مش معرفش عنها كتير صراحة. يعني ايه تختفي؟ عشان انا تقريبا، انت برضو الكلام ده كان كنتوا بتتكلموا فيه على التليجرام. يعني ايه تختفي؟ يعني تختفي يعني تموت خالص وتخسر خالص. وارد. لان في حاجات كتيرة طلعت ملهاش اي 30 لازمة. بس تختفي يعني ايه؟ مش فاهم برضو قصدك بكلمة تختفي. ايوه بس من هنا، دي اللي بيأدت منها لا مؤاخذة. طيب انا هفتح ده، احطه 15 ثانية بس عشان اعرف ان انا اقرا مش اكتر. عاش يا فريد، عاش. عبده قافل يا عم خالد، اقفل اللايف على التليجرام. طب ما انا مش قافله على التليجرام يا جدعان. كلم يا عبده وخالد على المباشر. ايوه عبد الله بعت لك يا عبد، انت فين يا عبده؟
عايز اجرب معاكم حاجة تانية برضو معلش علشان اتأكد 100% ان كل حاجة شغالة. هشغل الفيديو ده بس عشان اعرف انتوا سامعين الصوت اللي طالع من الكمبيوتر ولا لا. قولولي لو سامعين صوت الفيديو ده ولا لا. معناها السي او بتاع باينانس سيزي كان عنده اي ام اي او سيشن اسك مي اني ثينج امبارح، اتكلم فيها عن رايه عن الميم كوينز وعن عملة شيبا انو. هنتكلم رأيه ده والكلام اللي قاله عن شيبا انو ممكن يعني ايه في ديلي ابن لذينه. في ديلي يا جدعان معلش، في تأخير ابن لذينه في البث، معلش حقكم عليا. توقعات السيف مون ايه يا خالد لو سمحت؟ انا مبحبش اعمل توقعات لان انا بعتمد على الاخبار، فيعني علشان اجاوبك لازم اعرف ايه اللي هيحصل دلوقتي. احنا خلاص يعني كمان 3 دقايق بس. انا كذا حد يعني لما حد يسألني على السؤال ده بقوله على حسب المشروع. لو المشاريع اللي اتكلموا فيها دي اتحققت وما طلعوش نصابين، وطلعوا فعلا الناس هتعمل الكلام ده، وما بيتكلموا في مشاريع في البلوك تشين ضخمة جدا. هو يعني ما سابوش حاجة غير لما ما سابوش استخدام للبلوك تشين غير لما استخدموه بالمنظر ده. فما اعرفش هيقدروا ان هم يسدوا الكلام اللي هم بيقولوه ده ولا لا. لو سدوه لا، في ده كلام كبير، مش كلام عملة ميم ولا كلام عملة بتستهبل ولا كلام عملة نصب. لو نفذوه. الدوج يا عبد الله والله انا ماليش فيها، حقك عليا. يعني الدوج انا فعليا ماليش فيها. اشتريت منها شوية واستخدمت 5 دولار، يا ريت يا سلام. الدوج اشتريت منها شوية فترة وبعت ومعايا حبة ومستني اما تطلع تاني يعني. واشتريت طبعا يوم السبت الجميل بتاع ساتردي نايت لايف، اشتريت فيه وكان يوم جميل جدا. ووصلت ل70 سنت ورحت حاطط تاني، يعني راحت نازلة 45 سنت. كانت تجربة رائعة. فالدوج ماليش فيها. عبد الله 21/9، انت قصدك 12/9 اعتقد. 12/9. على في صورة انتشرت كده اللي هي الباك باك دي، الشنطة بتاعت الظهر، معمول عليها تاريخين. تاريخ بتاع انطلاق ناسا بيقولوا و1900 مش عارف وكام، والتاريخ التاني كان 19/2 والناس سوري 9/12. والناس كانت مختلفة هل ده 9/12 ولا 12/9، علشان ده يعني اني تاريخ. وده هيبقى بتاع المحفظة الهارد عشان هم قالوا ان هي اخر الصيف، او المحفظة التانية السوفت ممكن بقى تبقى في شهر 12 على حسب كلامهم يعني. هم ابتدوا يسجلوا خلاص، هيشتغلوا. طب يا جدعان معلش الاسئلة انا هسكت طبعا علشان نسمع الاي ام اي. يعني لو في حاجة هعرف اعلق، لو في حاجة اعلق بيها هعلق. بس انا يعني اغلب الوقت هكون ساكت، ممكن اكتب على الشات. فمعلش سامحوني الأسئلة لو أول لما يبتدوا هسكت، مش هلحق أكمل يعني. يعني لو المشاريع اللي قالوا عليها نفذوها ممكن توصل لكام تقريبا كده بنظر حضرتك؟ على حسب هينفذوا ايه وعلى حسب هينفذوا ايه الأول. يعني ال AMA ده والبوست اللي اتحط على ريدت بتاع السكويز، يعني أنا تصدق أنا ملحقتش أشتري. تصدقوا يا جدعان انتوا بتهزروا، أنا ملحقتش أشتري. أنا داخل أشتري دلوقتي عشان أنا متوقع لو، ومرة تانية لو عملوا السكويز اللي هما بيقولوا عليه ده، اشتري بس الاول بعد كده اشوف هلحق اشرح لكم ولا هما هيبتدوا اصلا. ثانية واحدة اشتري من على الموبايل.
مدة الاجتماع ما اعرفش صراحة. ما اعتقدش ان هم اعلنوا عنها يعني، وانا ما اعرفهاش صراحة. الصورة التانية في صور فعلا نزلت، انا بس مش لاحق. معلش يا جماعة، انا فعلا انا اسف. مش ملاحق اتابع الاخبار يعني. عملة ايه اخي اللي هي سيف مون؟ انا شفت السعر يا جدعان. انا ما بديش نصايح استثمارية طبعا، ده يعني من غير ما يتقال، انا مش مستشار استثماري والكلام ده كله. وفعلا انا ما بحبش انصح حد بحاجة. انا ما بقولش لحد اشتري دي عشان دي حلوة، انا بقول للحد الحاجة دي اهي قدامك، ده رأيي فيها، رأيك بتاعك. الادمن دخل اهو، دول ده لو ده الاوفيشال فعلا ممكن يطلع سكامر عادي حاطط الصورة، بس ده الادمن. ده الادمن. طب هم يبتدوا دلوقتي يا جدعان. حبيبي يا هوبا منور. محدش يروح يشتري عشان انا داخل اشتري، محدش ليه دعوة بيا. انا الفلوس اللي هحطها دلوقتي دي انا راميها في الارض، انا حرفيا راميها في الارض. الفلوس دي مش عايزها. السعر دلوقتي واقع جدا بعد الاي ام اي دي، يا اما هيضرب يا اما هينزل. ف وممكن يفضل ثابت. يا جماعة انا كلامي مش قرآن، مش اللي اقوله هو اللي هيحصل، استغفر الله العظيم يعني. ف انا يعني بشوف وبحسب مخاطرتي. انا عندي حساب للخطر، عندي جزء معين حاطه للحاجات الخطيره، ودي حاجه خطيره الحركه اللي انا هعملها دي. فالفلوس اللي انا بحطها دي انا مخاطر بيها، وحاطط نسبه 99% ان هي رايحه. ومش هزعل لو خسرتها كلها. فمحدش يسمع كلامي. افهمه واعمل اللي انت عايزه. مين قال سنت بعد شهرين؟ ده اللي يقول لك سنت بعد شهرين ده اقول له مفيش الكلام ده. يعني يا ريت، بس الاحتماليات، لو بنتكلم باحتماليات على السوق ماشي كده، وهي البيتكوين عاملة ايه اصلا، عشان نشوف السوق هيبقى شكله عامل ازاي. انا شايف الكويز كويس صراحة. كويز ايه؟ السكويز طبعا بدأوا. Hello. Hello, John. بدأوا. يلا بينا. John, can you hear me? هحاول اترجم على قد ما اقدر. Can you hear me now? Hey, John. Hey, how's it going? اهو. I'm great, thank you. I think my voice chat's lagging out a little bit because there's just so many people that have come online for this. Can you hear me okay now? Yeah, I can hear you. Awesome. بيقولوا Wow, سامعني I've وسامعك. never seen a voice chat like this before. This is the first time I've seen one on this level. There's almost 2,000 people online listening, and I just think it's making the whole thing, at least on my end, very laggy. But I hope you can understand what I'm saying. هم نفسهم عندهم مشكلة صوت. تقريبا مش سامعين One بعض. second. شكلهم مش سامعين بعض. Sorry. I don't know if you can hear me or if there's just like a long delay between what I'm saying and you hearing it. Can you hear me? Okay. I can now. I was just explaining how this voice chat is crazy. There's 2,000 people online, and I think it's just making the whole thing lag and delay.
Yeah, it's all good. You know, let's let it. This is incredible. This is like the Safemoon army representing. I'm so proud to have like all you guys in the chat room. So everybody, thank you for tuning in. بيشكر And this is الناس our اللي first جاية. ever AMA on Satoshi Street Bets. And we have here the CEO of Safemoon, John. بيعرف So John, جون. how's it going, mate? It's going good. It's going good. It's been a busy. It's been a very busy 3 months. You know, I'd like to say that it calms down a little bit, but you know, we're always moving forward and trying to maintain that ludicrous speed pace. You know, for you Spaceball fans out there, you know, it's a reference from there. But no, we've got a lot of good stuff coming down the pipeline on the Safemoon side. You know, and we were glad we were able to fit in this AMA. I know we've been working on, you know, making sure our schedules are deconflicted so we could, you know, participate in your first AMA. But you know, between the wallet launches and the other products that we have right now that are in development, you know, earlier on it was just a little bit more difficult. But now, since we've just opened up the beta signups and we're sifting through the applications, about to, you know, put the beta into the closed beta testers' hands, you know, we have the time to come on and speak. Okay, awesome. الناس كانوا I بيتكلموا إنهم really قد إيه كانوا appreciate you coming مشغولين on. You يعني. know, it's nice to meet you. And I'm not surprised you've been so busy. I mean, Safemoon has been, in my opinion, the success story of 2021 when it comes to new coins. Can you tell us a bit more about this beta that you just mentioned? Because I don't think I know what you're referring to. Yeah. So Safemoon has a new wallet coming out. You know, we've got some interesting new tech. This is, you know, led by both Hank and لا عبد Thomas. ما Thomas خلصش is ده our لسه chief بادئ. blockchain officer. So we've got some stuff being integrated into there. But no, it's خلص إيه يا عم it's a ده wallet ناس for شغالة all your أهو. أنتوا مش cryptos. سامعين ولا إيه يا Not جدعان؟ just your Safemoon, but other, you know, BSC tokens, ETH chain tokens, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin. You know, it's a wallet for all of those. We noticed that there's some gaps within the current wallet providers, and you know, بيتكلموا عن sometimes المحفظة. just a little bit better to do it yourself. So مفيش أخبار مهمة Yeah, يعني. I think that is so true, actually. I think you've completely got it right there. About your wallets, will it be an app on the phone? Is it desktop? Is it free to use? yeah, so it's being released for both Android and iOS right now. So Android we're going iOS. through the applications right now. We actually received 95,000 plus applications, and because it's a closed beta, we're you know, specifically looking for devices in different regions. So we kind of get a very, you know, a good sample size, and then once we receive the feedback from the closed beta, you know, if we have any tweaks that we need to do, those will be done, and then we open it up to an open beta, and then following the open beta, we'll go into a brief little pause, you know, shut down the beta, and then you know, get ready for the full launch of the Safemoon wallet. Wow, that sounds incredible. Anybody that's listening that wants to take part, can they sign up to the beta now, or is it too late? So the beta signups, I believe, are closed right now. After 95,000 submissions, we do have a lot to go through, but I think we got a very good you know, sample size, and also a measurement for demand for the wallet. So we're very excited to present the closed beta to those who are or have been selected, and you know, we really like to involve the community in this, because at the end of the day, if you're able to you know, have a user help you shape, you know, they know what they want, they're the customer, you know, so they know what they want, and we're able to take that feedback and حسين ما you know, فادكش just make a حاجة better هم لسه product than بادئين. what's currently available. يا That رب sounds يوصل. amazing, and I'm sure it's going to be very successful. And thank you for sharing that with us. I think we should now dive into. Oh, sorry. Oh no, I was going to say, yeah. So just clarification, it was 95,000 correctly filled out applications. The actual number is much higher. But you know, the team just told me of the usable applications. So anyway, but yeah, you're right. Let's go ahead and dive right into the questions. I can definitely believe that, by the way, because on Twitter, I've only ever seen 4 currencies that actually trend on Twitter cryptos, and those are Bitcoin,
ETH, Dogi, that's how you pronounce it, and Safemoon. So yeah, I'm not surprised you've got like a crazy amount of applications. Yeah, a little fun fact for you. Safemoon was essentially the first token to get verified on Twitter. So okay. we were Really? very excited Interesting. when that Twitter verification went through. Yeah, yeah. So we're you know, we like to think of ourselves as paving the way for these other tokens. But yeah, no, you're right. Let's go ahead and dive into the questions. A lot of the well, the discussion will further on, you know, as we dive more into بجهز these لكم questions. السكريبت يا رجاله بقى ها. Yes, so people that aren't aware, we've got a subreddit called Satoshi Street Bets, probably unsurprising the name. And we ask for questions, and we're going to go through now the questions that got the most upvotes. So let's see. The first question was, okay, reading it out now. Work that was performed before the conceptualization of Safemoon back in March. Can relationships with Gambia and Papa's relation to Horde and the similarities. Maturity of a product invokes confidence, even if it's version 2.0 and under a new name. Yeah, so that's actually a very I'll preface this with this statement. I really do enjoy the conspiracy theories that come out and just provide me some entertainment. But there's no grand, you know, answer to this. It's actually very simple. I've been involved with various projects, specifically in regards to the Gambia, since early 2018. Now all of those projects are actually underneath NDA. But I, you know, I didn't walk away, but I moved on to this project as it was, you know, it was something great, and we can do a lot of good with Safemoon. In regards to Thomas, our chief blockchain officer, his involvement with Horde, Thomas is, for lack of better terms, a wizard. And when you have a problem, you go consult the wizard, and he helps you out with that problem. And so he's been very involved in the cryptocurrency space for ages now. And so Horde was just one of the projects that he did participate on. But beyond that, that's just what it was. You know, they had him come in and solve a problem for them. He solved it, and then he moved on to the next project. But Thomas and I, we've actually worked together for a number of years now. And so, you know, Safemoon was just kind of you know, originally it was a smaller project, and then, you know, we hit the right sauce. You know, us and the other founders, we hit the right sauce, and it really exploded in a good way. But going back to the question, yeah, there's nothing grand. You know, I've worked on other projects. You know, just like you've had, or just like people have had a variety of jobs throughout their careers. You know, I've had a variety of jobs. Thomas has had a variety of jobs, but we've all been kind of, you know, in the same field, in the technology field. So. كان بيسألوا على الحاجات المشاريع اللي كان شغال عليها مع جامبيا قبل كده. انا كده هعمل فيديو تاني في كل حاجة بعدين. بس اللايف خلينا مع بعض، هقول لكم الحاجات المهمة اول لما بتيجي حاجة مهمة. ده بيحكي عن الحاجات اللي كان شغال فيها مع جامبيا قبل كده. This next one, there's actually two parts to it. It's revolving around fixing reflections and also potentially some kind of compensation. So I want to read it out now. ده ما اعرفوش يا حسين. Question. I would like to know the timeline for fixing the reflections, as I am on the Trust wallet and I'm getting bummed out hearing of a 4 to 6% reflection count, bitmarks. Whilst over here, I've got tons more tokens. I'm struggling to get 2%. Not complaining. I would just like some reassurance. I know it takes time, team. Keep up the good work. So that's the first part of the question. Yeah. So I'll just answer both of those questions to begin with. You know, Safemoon is for these other tokens out there. You know, these exchanges don't do tokenomics. They haven't really done tokenomics before. And, you know, me and the team, we worked very, very hard to get phase 1 implemented. You know, and phase 1 is essentially the reflections portion. Now, when it comes to the burn, which is, you know, the other part, the burn is part of, you know, a phase 2 approach, but the amount of engineering and work that had to happen from both our team and the exchanges teams was astronomical, you know, just to figure out a system where you could have tokenomics on a centralized exchange. And that was just from the technical side. Now the social side,
the office politics, as you would say, side. There was also a lot of work that went into that as well. Now phase 2 is just, it's a lot of work, and it's actually a lot more work compared to phase 1. And so we currently have 3 solutions. While I can't comment on what those solutions are because it involves proprietary technology that we're developing in-house, we are working on a solution. But, kind of taking it back a little bit, with the Safemoon wallet and the Safemoon exchange, we're going to have that system implemented. So, I keep going back to the same phrase. Sometimes it's just better to do it yourself. And so, while our partners such as Bitmart, really work through their process and their technology to implement phase 2, we're working on our end, because we're always trying to do the best thing we can for our users and for our holders. So. طيب كان بيتكلم عن التوكنومكس على الاكسشينجز، وان هو حاليا شغالين على فيز 1 وفيز 2 هتحسن التوكنومكس. ما قالش التفاصيل ايه، قال ان في 3 حلول. ثانية هيكمل. So phase 1 is the reflection. Phase 2 is more of the way it would like to, the way we would like it to function, where you have all these exchanges talking to each other to include the decentralized entities, or the decentralized exchanges such as PancakeSwap, Uniswap, Sushi Swap, stuff like that. So there's a lot of work that has to be done to get these things to talk to each other. Innovation takes time. We move at ludicrous speed, but I wish we could get it done in a week. But sometimes it takes a few months. That's just how the tech game works. What we've done with the wallet usually takes other companies a minimum of 6 months to do, and that's not even to getting a beta release. And that's we've done it in a fraction of that time. So we are moving as fast as humanly possible to work through all these. But again, we are the ones that paved the way for all these other tokens. We because of the actions that we took, you have these other tokens that were able to also take advantage of, a phase 1 tokenomic system. So, while it's not perfect, innovation takes a little bit of time, and we're working through the process. طيب فيز 1 اللي شغالين عليها ان هم يظبطوا الريفلكشنز، وفيز 2 ان يخلوا يظبطوا الريفلكشنز اكتر. هشرحها اكتر في الفيديو، مش هعرف اشرحها دلوقتي. You'll never hear me badmouth another project, because at the end of the day, a rising tide, raises all ships. I'll kind of address, a personal thing of mine is just the toxicity that exists between cryptocurrencies just baffles me. It's not Safemoon versus Dogecoin. No, it's so true. It's like, I find it so ironic because you have cryptocurrency. It's all about decentralization, being permissionless. Individual freedoms, freedom, justice. Then at the same time, it's ironic you have like so much toxic behavior and negativity. It's a very interesting space, cryptocurrency. Yeah, but I definitely think that when we all come together, we can really change the world. I don't ever, as I said before, I don't ever have badmouth legitimate projects. As long as the team wants to do good by their users and they're doing their hardest, good on them. But you're never going to hear me say a bad word about any of them. There was some toxicity. Sorry, let me rephrase. There was some fabricated toxicity and basically it looked like people were trying to start a war between Safemoon and Doge, which just it makes me laugh because fun fact about Thomas, he was actually involved with the Doge 1 to the Moon launch, so he was the integral part in that. In getting that whole thing set up. And for those of you who aren't aware of what Doge 1 or Doge to the Moon or Doge 1 to the Moon is it's a partnership between Elon Musk, so SpaceX, and Geometric Energy Corporation to send Dogecoin to the literal moon. And so Thomas has been involved with Dogecoin for quite some time. So we have no ill will towards other projects. It made me laugh a little bit when people are trying to fabricate a fake war between us. I'm like, nah, man. We want Dogecoin to be on our wallet, That's where I'm going to be holding my Dogecoin, is on the Safemoon wallet. So. Yeah, that's the way to be. We're all stronger together. I actually think, like, the tweets on our Twitter that got the most retweets ever, I think
was a picture of Dogi and Safemoon together, like doing a fist bump and going to the moon. Yeah. So yeah, Yeah, together no, is the way to go. Yeah, no, a rising tide raises all ships. So Absolutely. Okie dokie. Let's go on to the next question. Now, this is a question about the Safemoon card. Before I ask it, why don't you just give some details about what the Safemoon card actually is? yeah. So the Safemoon card is from the technical side, the Safemoon card is something relatively easy. I'm going to use relatively and emphasize that. Easy to do. The more difficult part is making sure you check all the regulatory check boxes, So, because we're a company and we're not an anonymous group and people know who we are, we're, legally registered, we, abide by laws, we have to, work through our legal team to make sure we check off all the boxes and all the requirements. So the Safemoon card, in a nutshell, is, if you combine the tech side and the regulatory side, is a way for you to, let's say we'll use Starbucks for an example. Walk into Starbucks and, get yourself just a coffee. You swipe your card, and what's actually being sent over is fiat. It's not actual Safemoon. So what happens is, essentially it's your Safemoon being converted to fiat. You swipe it. At that time of swipe, the way it usually works is it's a straight transfer of the fiat value of the Safemoon that you swipe. So it's a way for you to spend your Safemoon. And one of the things that we looked at was, well, do we implement the 10%? And based on the feedback that we received from our own community, the majority, the large majority said, the 10% fee on that doesn't make any sense. So, that's something that we were implementing, but again, we have a regulatory checkbox that we still have to go through. Okay, thank you for that answer. Yeah. Have you actually answered the دي مش question I'm about to متأكد ask you? منها. Let me check. I think you may have. هسمعها تاني بعدين. I'll ask it anyway, and you can let me know. So it says, if the Safemoon card isn't subject to the 10%, then what happens to those coins spent? Are they not sent to the burn address or the LP lockup? Will they be counted as sales on the decks? Yeah, I think I answered it with the last one. It's a conversion to fiat so people can spend their Safemoon. At the end of the day, I'm not going to tell someone what to do with their money. I don't give financial advice ever. So if they want to buy a Starbucks coffee with their Safemoon card, by all means, go for it. They can find a 3080, a 3080 graphics card. They can, probably spend it on there too. If for all of you listening out there, if you have a hookup on 3080s and 3090s or whatever, even 3070s, let me know. So. مش فاهم الحتة دي. Awesome. هبص Okay, let's هبص crack on عليها to the next بعدين. question. دي مش فاهمها. Okie dokie. Please explain, how will we get down to the 100 million supply? And that's in capital letters. ال100 مليون Yes, so سبلاي. I will ده أهم actually سؤال give a أو little ده bit من of سؤال مهم. backstory. So where that number came from was, so our wizard, our in-house wizard, chief blockchain officer, Thomas, he was, discussing some mathematics with people, and he used the 100 million as a proposed number, just for math's sake. لول. It wasn't an actual number, but we are working right now لول. with our quantitative engineers regarding, rates and burns and everything like that. But to sum it down for, I'm not a quantitative engineer. I'm not even going to make the claim there. That's just a whole level of mathematics that I've never gone into. But the long story short, in order to get down to any supply number, whether it's 100 million, 100 billion, whatever the number is, it's based off of the volume and the trading volume. ال100 مليون سبلاي طلعت أي كلام يا جدعان. So the more trades that are happening, the faster the burn. The less trades that are happening, the slower the burn. It's an automated system, not an automatic, but an automated system. Yeah, so you can't just flip the button and get it down there. It has to happen organically. Yeah, we were a fair launch, so what that means is we had to spend our own money in this process as well. So all the tokens that are in circulation are in circulation. There's no magical supply that can be made. كنت بقول كده I والله say يا that جدعان. Thomas is a wizard, but that's even beyond his magic. So we can't just mint new Safemoon tokens to cause a burn. It's just it's based off of the trading volume. Yeah. Okay, that makes sense. على رأيك يا توفيق. Okie dokie. Let's go on to the next question.
What is the موضوع ال 100 anticipated launch مليون date for سبلاي ده wallets طلع and the simplex شرح. buy button? لا Yeah, معلش so الموضوع ده مهم، معلش هشرحها I تاني think بعدين. perhaps explain حد also يشرح له what في the الشات يا جدعان. simplex buy button is. So just like with the card, you know, it's a way to spend your Safemoon. We're right now working on a variety of ways. You know, early, you know, throughout this whole process, when the volume gets to a certain point, what we've experienced is Binance having issues, the Binance Smart Chain having issues. We've actually, you know, we worked with them. We had a major crash caused by the demand of Safemoon. Where a lot of their BSC nodes, so the Binance Smart Chain nodes, went down. Everything was safe. You know, the beauty of blockchain is it's immutable. It's great, but you know, people weren't able to you know, get more BSC, or well, sorry, when I say BSC, BNB tokens in order to purchase Safemoon. So the entrance was kind of blocked. You know, the gate got broken, or the highway broke, and we only had one highway, and so that's been a problem that we've been fixing. You know, for a little bit of time now. You know, bridging the gap between all the different networks and all the different people out there is something that we majorly focused on, because we want people to be able to enter into Safemoon and not just be limited, you know, necessarily just to the Binance Smart Chain. And you know, you could use the simplex buy button as a proverbial bridge between fiat and Safemoon. So that's in regards to the launch, as I mentioned in the you know, answer to the earlier question. We have regulatory check boxes that we have to check. That way we stay within compliance. And so we're currently working through those with our legal team. In regards to the wallet launch, well, you know, we've got the beta that's going to be put into the hands of our closed beta testers here very soon. You know, we've got 95,000 applications to go through. You know, and we're looking for 500 people, so that's a very large number to go down. But we're, you know, moving at a ludicrous speed. Throwing some more Spaceballs references there, but we're moving at a ludicrous speed to get that number down to 500. And you know, we're you know, right about to start distributing out the beta, the closed beta. Once we get that feedback, so just kind of like a timeline, a vague timeline of what's going on is, you know, you start off with the closed beta. We had signups that took place, and those signups was essentially a way for us to, like, rather than us go to a firm or go to, you know, out and just recruit 500 people, you know, we opened it up to the community, and you know, we have to go through those applications. Once we go through those applications, we'll have the 500 people. They'll get the wallet in their hands. Following that, you know, they'll provide feedback. We'll take that feedback, make any fixes, make any upgrades, make any, you know, maybe change a few things around. Maybe they really hate the color, you know, you don't know, but that's what a closed beta is for. And then following that, we move into an open beta, based on, and the open beta, what gets released is a version based off of the feedback of the closed beta. So we release that out, you know, into everyone's hands in the open beta format. And you know, we'll receive feedback from that. We'll make the revisions. We'll make the changes. You know, a closed beta gives us a manageable sample size to kind of, you know, set the direction, and then an open beta then validates, you know, the feedback that we got, and maybe it brings up more feedback. You know, anyway. So once the open beta is complete, you know, we will go ahead and shut down the open beta for, you know, like a few days or so. Depending on the feedback, and then following that, we'll release the full Safemoon wallet. In regards to a specific date, there's one more milestone, one more checkpoint we have to hit internally before I can release that date. But I can tell you this: Safemoon wallet is coming out very soon. For those of you who have been with Safemoon since the beginning, #imminent. Very impressive, John. Can't wait for that wallet. Sounds amazing. Yeah, Okay. we're very excited about the wallet. You know, security was one of the features that we looked into, and so we partnered with a really good encryption company. Okay, really good is a really
it doesn't do it justice. It's significantly stronger in terms of encryption compared to what's available by other wallets. So, but yeah, no, we're very excited to present that to the world. Sorry, it's interesting you say that because a couple of years ago, before I created Satoshi Street Bets, I tried to reverse engineer one of the most popular wallets, and yeah, there was quite a lack of encryption going on there. It was very surprising. So I can definitely understand what you're saying about doing it yourself. Yeah, and Thomas is a wizard when it comes to this stuff, and you know, he was happy with this encryption. He's usually very unhappy with a lot of technology, and that's why I'm going to go back to the same phrase. Sometimes it's just better to do it yourself. So, you know, Yep. we partnered with them. We're working with them to integrate this, you know, really good encryption into the system. For you encryption nerds out there who understand this, it is NIST certified. So, Cool. Sounds amazing. Okay, so we move on to the next questions. send it. Okay, so this is the second part of the AMA. I'm going to present you some questions from the SSB team. So I don't know if this is going to involve like a bit of repetition. So if it's too much repetition, feel free to just tell me. So All good. Don't worry. the first You know. question is up to this point, Safemoon. الصوت قطع في حتة مهمة فشخ يعني. You broke up. I didn't hear the Okay. question. Cool. Up to this point, Safemoon has seen tremendous progress, both in development and in the community, respectively. Do you mind providing just a brief recap? Yeah. So a lot has happened. You know, I joked with a lot of the team Sorry, members. it's my internet. It's really bad. You're good. The question is, up to this point, Safemoon has seen tremendous Danny? progress, both in development and within the community, respectively. Do you mind providing just a brief recap of the Yeah, I can provide a brief recap. I think there's some latency stuff going on. So going into the recap, Hello? you know, can you hear me? حتى هم Hello, كمان can you hear عندهم me? الصوت وحش. John? Yep, I'm here. Can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Yeah, unsurprising. I can, yes. Okay, great. There is some latency issues, so I'm going to go I ahead can and hear answer you. that question. You Oh my god مش Can كده you يا hear me? جدعان. So I'm going to go ahead and answer the question. There's some latency issues. There's about a 10 to 15 second delay between our responses right now. So I'll go ahead and start answering the question that you asked. So yeah, I joke with my team, you know, in the crypto world, you know, well, sorry, in the business world, you know, you kind of run by quarters. You got Q1, Q2, Q3, Q4, which is, you know, a 3-month time frame. In the crypto world, you know, I say, you know, quarters last 2 weeks. It's a much more fast-paced environment. So, you know, a lot has happened in the little over 3 months that we've since launch of Safemoon, the token. But no, we've made a lot of good progress. You know, as we mentioned earlier in this AMA, you know, wallets coming out, #imminent. We have some other projects. You know, we're bridging the gap between a lot of these different ecosystems, and you know, we'll have some more information regarding some progress on our Safemoon Sunday this Sunday. في But, سيف you مون know, we ساندي started في off AMA back in يوم الأحد March. اللي You جاي. know, we launched. We had a timeline that we thought was correct, but you know, the growth was astronomical. So we quickly redid the roadmap, and then you know, we started to innovate, and we started working with the exchanges. You know, one of the first exchanges that we listed with was Bitmart, and they've been absolutely fantastic. Dare I say, leaders within the, you know, centralized exchange space.
And then, following the Bitmart stuff, we then had a plethora of other exchanges. I think we're up to 17, 18 exchanges, with 7 of them supporting phase 1 tokenomics. So anyway, we launched on a bunch of exchanges. We continue to grow. We are now at 2.3 million plus holders on the decentralized, on BSC. But that's not, that doesn't include all the users on the centralized exchanges. We currently assess the number to be closer to the 3 to 4 million user mark. But, when we use our metrics, we go off of the decentralized exchange numbers. But anyway, we grew really, really quickly. And, while we were growing, we were also working on the products. And now, this is kind of the Safemoon wallet is kind of the dare I say, rocket launch of Safemoon, the Safemoon ecosystem, the Safemoon platform. So, we're really excited about the wallet. But I mean, to try to sum down 3.5 months, which feels like 3.5 years, is rather difficult. But it's been a great and fun ride so far, and it's going to continue to be great. So we're really, really excited. ثواني يا جدعان. لحد دلوقتي مفيش برايس بلان Did I lose you? هو الراجل بتاع ساتوشي ستريت بيتس النت عنده قطع. Really. Yeah, the journey is astonishing. Did you ever imagine in your wildest dreams when you first launched Safemoon it would get to this level of success this quickly? In regards to what I expected, is it still the internet? Hello? Hello, yeah. There's a little bit of latency. I just got your question. So I'll go ahead and answer that question. You might have some of those latency issues come back. Yes, indeed. So I'm gonna answer the question. In terms of growth, no, I'm not surprised. I'm gonna try and leave. Oh Okay. my I'm god. gonna chat and coming back in to see if it fixes it. All right. هيسيب جون لوحده في الميتنج ويطلع. With any first AMA, there's always technical difficulties. For the OGs out there from Safemoon, you remember the old days. حصل. So there's always technical difficulties that have to be worked through, and it just gets easier over time and the more experience you get. هو الراجل يا جماعة بتاع ساتوشي ستريت بيتس ده النت عنده وحش جدا وقطع، فقال له انا هقفل وهرجع تاني، فساب جون لوحده في الجروب هو اللي ممشي الفويس شات. Are you back? Okay. Can you hear me? My Telegram being so bizarre. Yes, I can hear you. Disconnected, but the entire thing has just frozen up. So I can't get back in, but I can still hear you. Okay, great. So to answer your earlier question regarding to the expected growth of Safemoon, no, I mean our goal is always. On my screen right now, all I can see is like a spinning and loading. So Oh my god. if you can hear me, that's great. That's all I need. So I've lost my train of thought. What were we talking about? I was just answering the question from before regarding the growth rate of Safemoon. So I'm just gonna continue to talk real quick and فضيحة يا جدعان، فضيحة. But yeah, no, we're in terms of the growth. No, we expected this growth, but we didn't expect it in 3 months. It's it honestly has يا felt جدعان like we've been معلش on a اصل rocket. انا برضو We طالع are لايف moving at ludicrous يعني speed. And نبهدل one of زيهم the كده. big things we discovered about ourselves, and the team is we're actually able to move at ludicrous speed. Safemoon, one of our ethoses is, do it faster, do it better, and do it, do good. That's something that we abide by. And so, yes, we do like moving at ludicrous speed, but while also maintaining a sustainable
pace of progress where we're able to provide, you know, quality over quantity. So yeah, we expected, you know, large growth, just not in the span of just under a little bit over 3 months. ما استفدتش اي حاجه من اللي هو اتقال ده، والنت شكله قطع تاني وحاجه يعني 10/10. السعر عامل ايه بقى؟ طبعا الناس كلها سمعت كلامك. مين اللي كان بايع؟ ايمن. الناس كلها سمعت كلامك يا ايمن تقريبا وداخله تبيع. يا لهوي جدعان، مش سكام ولا حاجه، مش سكام Yeah, ولا I حاجه. can hear الناس you. عندهم مشاكل في النت ما كانوش عاملين حسابها، بتحصل. ملهاش علاقه بان هم سكام ولا لا، عادي ممكن، بس هي حاجه تفضح في كل الحالات يعني. يا ولاد اللذين، وحشه قوي دي، وحشه جدا. You know, مش I can, you know, I can kind of help close it out a little bit. So you know, this week we've got a fun announcement planned. Well, I won't mention it. اخد المايك A هو. specific announcement regarding, you know, what we're doing. We're really looking between me to يا عم اسكت يا عم، يا عم اسكت يا عم. هو اخد المايك وكان بيتكلم، انت مالكش لازمه يخرب the بيتك. delay the is next question. Just ده انت غلبتني في الفي بي ان يا اخي. يعني انا لما كنت بعمل كنت بجرب معاهم الفي بي ان على التليجرام، كان الصوت احسن من كده بكتير. حد ابعت له يا جون، coming in broken. ابعت له تكست يا جون ولا حاجه، اقول له يا لهوي. ابعت له تكست، حد مش قادر. اسلام انا واقع على الارض من الضحك صراحه. هو الحته اللي فاتت دي ما اتقالش فيها حاجه مهمه، وانا مش فاهم اللي اتقال من كتر ما كان بيقطع. الكلام اللي فوق ده هعمله لكم في الفيديو عشان فيه كلام كتير يعني. The connectivity issues are pretty bad right now. You know, we can wrap it up and, you know, try to set a follow-on AMA. اوه لا 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 اوعى. You know, we've got a lot of good stuff planned for this week. We have a big announcement on our Safemoon Sunday. You know, we're really looking forward to ازاي يا عم؟ لا لا لا. bridging, you know, with you all and you know, interfacing with the community again, and you know, providing the announcement on something that will be launched. So we're really excited about that. And then, you know, I will give Satoshi Street Bets, the community here, a little bit of an exclusive little announcement. You know, I'll give it to you guys first. Hank has been promoted to Chief Technology Officer, with the promotion of Thomas to Chief Blockchain Officer. You know, the CTO spot was open, and we thought Hank was the best one to fill it, and he's been absolutely, you know, killing it. You know, he's absolutely fantastic, and it's great to have him on the team. You know, the company is growing very, very fast, which is why we promoted Thomas to the Chief Blockchain Officer. But we're really excited. You know, really looking forward to seeing the community again this Sunday. So I think we can go ahead and close it out here. لا 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 لا. Hit me up offline, and then we'll try to set up another one of these when you know, we have a little bit better connectivity. So I really want to thank everyone. This is Satoshi Street Bet community for tuning in. I really want to thank, you know, all the Safemoon astronauts for also tuning in. You know, looking forward to providing you guys a pretty awesome update, and I'll leave it at that. So thanks everyone. I am hopping off now. Take care. يا لهوي. Bye. طيب انا عارف ان سيل من الاسئله هينهال علينا دلوقتي، بس خلينا شايفين السوق هيبقى عامل ازاي. could you look معلش يا مودي، انت وناس كتير
سألوني على AMA مستر ويب. انا والله ما لاحق، انا مهتم بيها بس فعلا انا مش لاحق. انا عندي، انا راجل، انا شغال، عندي شغل وعندي يعني، انا اليوتيوب مش فول تايم جوب، مش حاجة قاعد عليها على طول، فمبقاش عندي وقت. الصوت ابتدى تقريبا يوصل لكم دلوقتي. علي بيقول اوه. طيب انا عايز اجيب دي، بس دي مش هينفع. ثواني عشان بس اعرف اجاوب على الاسئلة. هنحتاج دي كمان، ممكن نقفل دي. نتهلي على جنب. رجعوا يا جدعان، استنى. الواد رجع بتاع ستاشي ستريت بيتس. He said to reschedule if you can, and he said we could do a follow-up one. You know, once we fix any latency issues, stuff like that. He closed it out with a little update on everything, and just gave an update that I believe it was Hank or Jack, one of them got promoted. I think it was Jack got promoted to CPO, and then that's about it. طيب انت مش Anyone else listening on here? Thanks for joining this place. And again, we'll try and focus on fixing these technical delays at least when we reschedule this AMA. Again, thank you. اوه ريسكادجول خلاص. زعلتوني. تعبونا يا شباب، تعبونا، وفي الاخر السكويز احنا اللي اتعصرنا. بس انا اعذرهم، بس مش مينفعش يعني، هما شاطرين، ما ينفعش حاجة زي كده تفوت On منهم. the في حد اتكلم؟ قفلوا التسجيل. I don't know if I was muted that whole time or not. Did you hear me about maybe we could set up a Twitch thing or a YouTube stream to get rid of all the traffic? I'm going to split it up. That way, it'll solve some of the latency issues. معرفش مين ويليام ده اصلا. تعالوا نشوف ده ادمن في ساتوشي ستريت بيتس ده ولا، وداخل يقول ايه دلوقتي على الفاضي. Yeah, I've been in one other chat, and once we got to about the 24,000-2,500 range, everything went downhill. مين ده اصلا وايه اللي جابه دلوقتي؟ ثانية يا جماعة عشان مش عارف هما ليه ما قفلوش الشات، فانا مستني عشان في ناس لسه في الشات
مش عارف بيعملوا ايه. مش عايز اقفل الشات غير لما اتاكد ان هو الادمن يقفله الاول. مفيش اخبار اساسا بالظبط يا وائل، للاسف. الناس اللي بتسأل الاخبار. الشاشه سودا، انا اسف جدا. بس هو كده كده مفيش حاجه يعني تتشاف ولا تتسمع ولا تتقال. انا اسف. خلاص يا جماعه، هو دلوقتي شكلهم كده خلاص، مفروض خلاص قفلوا اكيد. طيب هبص على الاسئله الاول، بعد كده اشوف الابديتس دي واقول لكم الابديتس ايه. تعالوا نقرا. روقوا الوضع، ريلاكس. لا يا ابو دحم خلاص مبقاش ريلاكس، على خير. بس هو ده كله هيبيع. السعر فعلا نزل في اللقطة دي، يعني هو طلع شوية أول لما ال EMA ابتدوا يتكلموا عن المحفظة والدنيا حلوة هي جميل. John is still online. طلع جامد لحد فوق هنا ونزل تاني. بس مين اللي بيقول جون ستيل اونلاين؟ John is still online on Telegram. فين؟ مفيش جون مين اللي ستيل اونلاين؟ ايه ده؟ في حد عمل له انفايت هنا في الفويس شات. هتلعبوا معانا ولا ايه؟ مات توماس انفايت الكابتن هادل برضو. خلينا قاعدين لما نشوف. بيحبوا يلعبوا احيانا، بس دي مش لعبة صح خالص. لو دي لعبة هنتغير لساتوشي 3 بيتس فويس شات. Is it over? Yeah, I appreciate that. Thank you. الدنيا Can't تمام. wait to be a part of everything that's going on. Keep up the good work. ده اعلى حاجة في الصوت والله يا جماعة. الناس اللي بتقول الصوت ده اعلى حاجة في الصوت. قالوا ايه يا خالد؟ ثواني بس اقرا الاسئلة. وانا منتظر اسبوع. احنا مستنيين اكتر كمان من اسبوع على فكرة، مش اسبوع بس. وش السالفة؟ اخبار حلوة ولا لا؟ مفيش اخبار اساسا. هي اخبار سودا والله انا عارف. مفيش اخبار. ودي حاجة مش حلوة يعني. جت الحزينة تفرح ما لقيتلهاش مطرح. مش عارف اقول لك ايه. كلنا حزانة جنبك. ايه اللي حصل؟ ايه الاخبار؟ النت قطع عند الناس اللي كانت عامله هوست لل AMA، للناس اللي كانت مستضيفين جون. النت كان وحش جدا عنده، ما كملوش، وقال لك هنعمل ريسكادجول، هنعملها تاني بعدين. خرب حظ ساتوشي على حظنا، غرق تحت المي. حصل. ايه اللي ما ينفعش؟ ان هو يعملوا ريسكادجول. ده اللي انا كنت، معلش ما كنتش سامع يا جماعه. ما كنتش شايف الاسئله. اللي ما ينفعش ان هم كانوا خلاص عملوها اوريدي. قفلوا ال AMA وقال لك هنعمله ريسكادجول، بس السعر رجع يطلع شوية. غريبة. مش وحش. بيتكلم من تحت الركام. يا ريت شوية عيال. بحبش اغلط في حد، بس يعني نفسي اعرف ادافع عنهم. كسفوني النهارده. عملة مبنية على التسويق الهرمي كله كلام مفيش افعال. عملة مبنية على التسويق صح، هرمي غلط. كان انت ممكن تكون فاهمة التسويق الهرمي شوية، عشان هما ممكن يكون انت قصدك فكرة ان تسويق هرمي علشان هو الريفليكشنز، والناس هتخش عشان تاخد ريفليكشنز والكلام ده. التسويق الهرمي مش كده يعني. التسويق الهرمي حاجة تانية، بس مش هشرح تسويق هرمي. بس لا، تسويق هرمي لا. كله كلام مفيش افعال يعني. كله كلام مفيش افعال. في افعال بس مش قد الكلام لحد دلوقتي. هو في ايه هشرح. ممكن تعلي سؤال عليه نقل شيء سلم بخصوص العملة المشكلة. هنعرف الموضوع ده بس ما اظنش. عرفت ليه ببيع بعد 21 شهر. عرفت يا اياد، عرفت.
ماشي يا سيدي. طيب ايه السيف مون المفروض يعملوا دمج مع العملة؟ لأ صديقي، عايزين تعمل لنا حلقة. هبحث عن عملة، حاضر هعمل عنها حلقة على حسب. عفوا يا أخوي، الخطأ مو خطأك حبيبي الغالي، الله يخليك يا محمد. طيب بص يا جماعة، تعالوا نفتح كده اللي هم قالوه. فين الدوك؟ اهي. طيب سريعا، علشان انا للاسف انا جاوبت على الاسئله الاول علشان مش هعرف اقعد كتير في اللايف، بس نقول الحاجات المهمه اللي ملحقوش يقولوها. ان يعني هقول الحاجات دي اهم حاجه تعتبر. الموضوع بتاع ال 100 مليون سبلاي، كانوا قالوا ال 100 مليون سبلاي والحوار بتاع توماس، و 100 مليون سبلاي والعمله والسيركيليشن والكلام ده كله. للاسف يعني امسح دي بس عشان محدش يفهم غلط. موضوع ال 100 مليون سبلاي ده لما جه جون شرح قال ان هو لا، علشان كمية الاصفار يعني توماس اقترح الرقم ده عشان يسهل الحسبة، بس مش ده اللي قايله توماس اصلا. يعني توماس كان محدد circulating supply بسبب الحرق، او يعني هيوصل لحد 100 مليون. فدي مش فاهمها يعني. هسمع ال AMA تاني، بس اللي فهمته لحد دلوقتي، تعال نبص على الديسكورد بتاعت، مش هلاقيها، قديمة، هدور عليها. بس موضوع ال 100 مليون سبلاي ده، المفروض ان توماس قال ان هي توصل ل 100 مليون سبلاي. جون بيقول لا، ده توماس كان بيقول كده علشان يسهل على نفسه الحساب. ما فيش حاجة يعني من الاخر كده، ما فيش 100 مليون سبلاي، او على الاقل قال لك الحرق بقى هو اللي هيوصل لحد 100 مليون سبلاي. هل هيتم حرق كميات كبيرة وقريبا من السيف مون؟ مفيش حاجة اتأكدت. الحوار ده بتاع ساتوشي على الجروب بتاعهم على التليجرام. انا مصطفى السعيدي يا برنس. طب انت مصطفى السعيدي. طب يعني مصطفى السعيدي أميرة البحرين أميرة، متوقع مني أقول لك إيه يا مصطفى؟ أقول لك إيه طيب؟ الخلاصة وشكرا. هو فعلا بتاع أمازون هيستثمر في سيف مون، لايك الله يخليك يا محترفين. بتاع أمازون هيستثمر بتاع سيف مون في سيف مون، مظنش، هو مفيش أخبار عن حاجة زي كده مؤكدة يعني. كان مقالة وكانت مقالة ضعيفة يعني. خلاص بقى، أنا دي ما ملهاش لازمة القعدة في دي خلاص. طبعا الناس بتشتم هنا. سيف مون to the moon is it legit؟ مفيش حاجة اتقالت. تعالوا نشوف في حاجة اتقالت من الأدمن ولا لأ. مفيش حاجة مهمة اتقالت. طيب مش مهم. تعالوا نرجع للأسئلة. العملة بدأت ترفع، هي ابتدت ترفع وتنزل تاني، ننتظر الشيف يصير في المحفظة بالظبط. حساب حد يجيبهولي من بره. ماشي يا اخويا ماشي. تدعمون طارت من 27 ل30 ونزلت تاني 29 اهي. بس حصل فعلا، انا خدت بالي من الطيرة دي، خدت بالي منها، انا استغربت برضو. كان في سؤال هنا انا كنت عايز اجاوب عليه، جاوبت عليه خلاص. مش هيعملوا سكويز، ما قالوش حاجة عن السكويز يعني. المفروض الاي ام اي ده علشان السكويز، ما قالوش حاجة عن السكويز. انا مش فاهم يعني، بس اكيد في ريدت بوست هينزل قريب. هو في ايه يا جماعة؟ الاي ام اي ده المفروض على التليجرام، على الجروب بتاع ساتوشي ستريت بيتس، والنت عند الراجل اللي مستضيف جون وقع. النت كان ضعيف جدا والنت كان وحش جدا، فاعتذر وقال له خلاص. جون هو اللي اعتذر وقال له خلاص نخليها في يوم تاني. بس الحاجات المهمة اللي اتكلموا فيها ال 100 مليون سبلاي زي ما قلنا. و اجيب الدوك ثانية، راحت فين؟ هانك اترقى بقى سي تي او، بقى شيف تكنولوجي اوفيسر. رقوا هانك بقى شيف تكنولوجي اوفيسر. قال ان هم في 17 او 18 اكسشينج و7 توكنومكس.
ايه كمان؟ دي تعتبر الحاجات المهمة يعني. الحاجات التانية دي هيبقى فيها كلام كتير، هعمله لكم في الفيديو هتبقى اوضح يعني. مش تبقى حلوة في اللايف. في الفيديو اكون مرتب الكلام علشان بس ما اطولش برضو اللايف ده للي كان عايز يتفرج عليه. مين تاني؟ شوف مثلا سؤالين كده. اين اجد المحفظة؟ لسه مفيش حاجة يا يوسف. هم قال ان هم شغالين علشان يشوفوا البيتا هيتعمل امتى. تعال نشوف. ما اعلنوش امتى، ما قالوش امتى. قال very very soon بس ما قالش امتى. قال very very soon بس ما قالش امتى. اتوقع فريق عملة شيبا شغال افضل من سيف مون. انا مش متابع شيبا فمش هقدر ان انا احكم صراحة. طيب يا شباب، معلش اعذروني، انا مش هقدر ان انا اقعد على اللايف اكتر من كده. اتشرفت بيكو ومعلش اعذروني، هو اعذروهم. انا هحاول افهم ايه اللي حصل بالظبط اكتر. جون نزل له تويتة. تعال نشوف التويتة قبل ما نقفل. لا ده مهمة دي. التويتر عندي بيفتح تويتر سيفمون بس. ده انت 49 seconds انت لحقتها ازاي؟ had a great time in the sushi street bits AMA. their connection wasn't the greatest but I was happy to announce Safemoon Hank's promotion CTO. keep heading ludicrous speed. اوكي. have questions you like bridges. ماشي. مفيش حاجة. بيقولك ان انا اتبسطت في الاي ام اي قال يعني، وما كانش الاحسن الاتصال، ما كانش الاحسن، بس انا حابب ان انا يعني ابارك لهانك ان هو بقى الشيف تكنولوجي اوفيسر. اترقى بقى هو اللي ماسك الشيف تكنولوجي اوفيسر علشان توماس اترقى بقى الشيف بلوك تشين اوفيسر. ده اللي اتقال في التويت يعني. شكرا لك. العفو العفو، الله يخليك يا اسلام. بس دي الحاجات المهمة يا شباب. فاستأذن بعد اذنكم، وان شاء الله بكرة هنزل لكم فيديو يعني. بعد اذنكم يا شباب، مع السلامة.